Ya. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Sábado de la mañana y nosotros aquí todos científicos, lo que me parece muy bien. Así que bienvenidos para la segunda y última jornada del simposio. Vamos entonces a dar comienzo. El día de hoy vamos a tener una charla, una conferencia del doctor Garicic de la Clínica Mayo. Y luego tendremos a Astrid Cancino, ella es candidata a doctor del doctorado de Ciencia e Ingeniería para la Salud de nuestra universidad. Y posteriormente tendremos la visita a los pósters, así que todos aquellos que tengan pósters, preparados. Y bueno, y al último tenemos el cóctel, ¿cierto? Y la palabra de cierre y la premiación de los 2 mejores pósters. Así que una vez más, bienvenidos, muy buenos días y vamos a dar comienzo. Tengo el agrado una vez más de presentar al doctor Garicic de la Clínica Mayo. Él presentará neuroplasticidad y la recuperación funcional después de una lesión de la médula espinal cervical. Doctor Garicic, please. One more time. Gracias. De nada. Buenos días. ¿Cómo estás? Bye. That's all I know. So what I'm going to talk about today is actually been the research focus of my lab for 30 plus years, so a very long time. And I've been continuously funded for work on the neural control breathing and how we control a very important muscle called the diaphragm muscle. Specifically, we're looking at the impact of cervical spinal cord injury. This affects a large number of people. It's surprising. It's the most common form of spinal cord injury. And typically it's people about your age who do dumb things, like dive into a swimming pool or into a lake, not know how deep it is, and end up with a cervical spinal cord injury. Most of these spinal cord injuries are not complete transections of the cord. They're partial injuries, and they cause a very extended paralysis of muscles below the site of injury. And importantly, the diaphragm muscle is innervated by motor neurons in the cervical spinal cord, in the lower cervical spinal cord. And if the connections are disrupted, then the diaphragm becomes partially paralyzed or completely paralyzed. And this impairs your ability to breathe. And so we paid a lot of attention over the years how we can promote recovery of a spinal cord injury, of this partial injury of the spinal cord. Now, even if they don't have complete paralysis of the diaphragm, I'm coughing because I have to clear my airways, and that also involves the diaphragm generating abdominal pressure, and I'll talk about that, and expulsive behavior that clears the airways. Without that, then you become vulnerable to pneumonias and airway infections. So for years and years now, I've been focusing on this very important muscle. I think of it as the most important muscle in the body, skeletal muscle at least. The heart arguably could be as important or more important. But like the heart, it's a pump muscle. And it's very unique to mammals, only found in mammals, in fact. And it's an adaptation to improve our ability to ventilate the lungs. But it separates the thoracic cavity from the abdominal cavity. So when the diaphragm contracts, it descends, creates a negative pressure in the thoracic cavity that sucks air into your lungs, but it causes an increase in abdominal pressure at the same time. Now, when you release the activation of the diaphragm, the recoil forces of the chest wall and lungs cause air to move out of your lungs, and that's expiration. That's typically a passive process. But if you co-activate the diaphragm and the abdominal muscles and do a release, then you have an expulsive behavior and can clear the airways.
So we pay attention to both ventilatory behaviors, and this would be breathing across the whole spectrum of breathing. If I occlude my airway at night during obstructive sleep apnea, for example, I'll create a very large negative intrathoracic pressure, but I'm still trying to breathe. That's a very forceful, powerful breathing effort. But if I'm just quiet, sitting there like you are right now, you're quietly breathing. And that's at the other end of the spectrum of breathing behaviors, ventilatory behaviors. These explosive behaviors require much greater forces because in combination with the abdominal muscles and thoracic intercostal muscles, they generate considerable force to expel the air in your lungs. Or it can go the opposite way. So during defecation, you also activate the diaphragm, abdominal muscles. Now, our subjects are rats. These are both female and male rats. We know that sex is an important biological variable, so we now have included females and male rats in all of our studies. Not to power the study to detect differences, but to include that as a variable that might be important. And we always look to see if there is a difference between females and males. We record the activity of the diaphragm either by electrical activity through electromyogram, EMG activity, or we measure the pressure gradient across the diaphragm, the transdiaphragmatic pressure. We use the Millar catheter system. These are solid-state pressure transducers that can measure the pressure within the thoracic cavity, the esophageal pressure, and then we put another catheter into the stomach, which is below the diaphragm, to measure gastric pressure. And the difference between these two pressures is transdiaphragmatic pressure. You can see during eupnea or very quiet breathing, fairly small amplitude of pressure and EMG. When we stimulate breathing by exposing animals to 10% oxygen and 5% CO2, this is equivalent to going up to your highest mountain here in Chile, and you become hypoxic, and it drives breathing. So we see an increase in breathing behavior on exposure to this gas mixture. If we occlude the airway and do something similar to obstructive sleep apnea, we get much greater efforts, and the transdiaphragmatic pressure increases and diaphragm EMG activity increases. If we tickle the nose of the rat will sneeze, and that is an explosive behavior, and we can generate the greatest amount of transdiaphragmatic pressure and EMG activity. And we think that's near complete recruitment of the muscle. When we plot the relationship between the transdiaphragmatic pressure and EMG activity, we see a nice linear relationship. And this has been reported. This is why EMG is used clinically by neurologists to test the function of muscle, because there's a fairly good relationship between the integrated EMG activity and the force produced by muscle. I'm going to go back to basics, fundamentals of motor control. The first person to coin the term motor neuron was Gower in the 1800s. And this was in contrast to sensory neurons. So he viewed the world as sensory or motor and called them sensory neurons, motor neurons, which makes sense. Probably the greatest scientist in this area was Charles Sherrington. Charles Sherrington came up with all sorts of terms that could be used by neurologists and neurophysiologists in trying to examine the nervous system, and particularly the motor side of the nervous system. And he coined the term motor unit. So a motor unit is the motor neuron and the group of muscle fibers that it innervates. And the typical size of a motor unit is approximately 100 to 200 muscle fibers per motor neuron. So when there's an action potential in the motor neuron, it travels down the axon and activates all the muscle fibers simultaneously for a motor effort.
the way you grade the level of force generation is to recruit more and more of these motor units. Sherrington also coined the term synapse to describe the interaction between the neuron and its target cell, in this case, the muscle fiber. So progress in this area was slow after Sherrington, and we have Ewald Hannemann. He was a neurophysiologist working at Harvard Medical School. And he thought of a simple relationship between the excitability of motor neurons, in fact, all neurons, that their excitability was dependent on their size. And it makes a lot of sense electrophysiologically, because the surface area of the neuron is a large capacitor. It stores charge, and the membrane potential is the charge, the difference in charge stored on that capacitance, that membrane. If you depolarize and you change the charge stored on that membrane, and that's a dynamic process. Now, most people teach this as a static Ohm's law relationship. If you take a course from me, you do it as a dynamic relationship, because you are changing membrane potential. You're depolarizing or hyperpolarizing. And you're either charging or not the capacitor. So the amount of change in membrane potential inversely relates to the capacitance. So for a small motor neuron, you need less current to charge that capacitance. For a small cup, you need less fluid to fill the cup. Large cup, more fluid. So it's very similar to that. So Hannemann formalized this as the size principle. And basically it states that for a similar synaptic input, no difference in synaptic input, the smaller motor neuron will always be active first compared to the larger motor neuron. Now, you can't see the picture very well, but this is Hannemann, and that's me up there. And this had never been applied to the neural control of the diaphragm or breathing muscles. And I held a conference in 1987 at UCLA when I was on faculty there. And a number of leaders in the area of motor control came, and Hannemann was one, and reflected progress that we had made in the early 1980s, characterizing the neural control of the diaphragm muscle in terms of motor units. So we identified 3 types of motor units in the diaphragm. This is similar to other mixed skeletal muscles. A slow type of motor unit that comprises a smaller motor neuron and a group of muscle fibers that we now call type 1 or slow twitch muscle fibers. There were faster twitch muscle fibers and the other two types of motor units, and they were distinguished by their susceptibility to fatigue. So if you repeatedly activate the motor unit, they'll either show force fatigue or not. So those that were fatigue resistant were classified as fast fatigue resistant. They comprise muscle fibers. We have now shown they comprise muscle fibers that are classified as 2A. They have a unique form of myosin heavy chain, the 2A isoform of myosin heavy chain. And fast fatigable motor units that show susceptibility to fatigue with repeated activation. And they comprise muscle fibers that express a 2X or 2B myosin heavy chain isoform. So it's either 2X, solely 2X, or sometimes in combination, they co-express with 2B. Now that's true in humans, express only 2X. So we've looked at human diaphragm muscle, and they have only the 2X fiber, 2A and type 1 with no 2B. We then did studies where we measured the transdiaphragmatic pressure developed by the diaphragm, and we knew the properties of each motor unit type. We built a model that estimated how we could accomplish different motor behaviors by the recruitment of different types of motor units. So we assumed that you would want to recruit the fatigue-resistant motor units for an effort like the diaphragm activation with breathing, because it's continuous. You do this 24 hours a day, 7 days a week, and you don't want to fatigue. So we assumed fatigue
resistant motor units would be recruited, and you would save the recruitment of more fatigable motor units only for these high force, expulsive, short duration behaviors. So this is our model. And we saw that we could activate the diaphragm during breathing behaviors, and this includes airway occlusion without a requirement for recruitment of more fatigable motor units. It was only during short duration coughing, sneezing type behaviors that you would recruit the fast twitch motor units, and again, for only short duration. So fatigue doesn't come into play in that case. So these are the graduate students who worked with me in the 1980s. They're all kind of retiring now, but to characterize the different motor unit types and estimate how they can be recruited. Now, hopefully you can see this. This is supposed to be a movie clip, and you're going to see motor neurons coming into view. In the 1990s, we developed a technique to retrogradely label motor neurons, phrenic motor neurons, by injection of a cholera toxin that's conjugated with a fluorescent indicator. And we can tag it with different types of fluorophores. The importance here is that we inject into the pleural space. That's the space that lines the diaphragm, on the top of the diaphragm. So it's in contact with all the synapses to the diaphragm. And cholera toxin binds to gangliosides. It gets internalized and then retrogradely transported back to the motor neurons. And by doing this, we can label the entire motor neuron pool. So we now have motor neurons that are labeled with a fluorescent indicator. Then we use confocal microscopy to image the labeled motor neurons. And the confocal microscope allows us to do optical slicing. So these are images acquired at very high resolution in terms of the optics. We can optically slice at anywhere from 0.2 to 0.5 microns per slice. So we get a whole stacked Z-series of optical slices. We deconvolve the images. We sharpen the images by deconvolution. And then we reconstruct the images in 3 dimensions. And what you can't see, because the movie clip isn't working, this zooms out at you and you can see the entire motor neuron pool that has been labeled. This shows basically the stack of optical slices that we use. Now, once we have the 3D rendering of these motor neurons, we can calculate the surface area, the volume. We can look at the dendritic branching, the volume of the dendrites. So we get a lot of different morphometric properties of the motor neurons. So this is looking at somal surface area and the distribution of somal surface area. We know how many slow twitch, fatigue resistant fast twitch, and fatigable fast twitch motor units there are. So we looked at the entire motor neuron pool, assumed that they related to the size of the motor neurons, and we can see the size distribution of phrenic motor neurons. And it matches pretty well the distribution of motor units. We've also done another technique I won't show you, but we stimulate the motor neuron repetitively. And by doing that, it depletes the glycogen within muscle fibers. We can then look at the muscle fibers and determine the number of muscle fibers per motor neuron, the innervation ratio of the motor units. Now, going back to the Henneman size principle, again, the change in membrane potential is dependent on the capacitance or the surface area of the motor neurons. And that assumes that presynaptic inputs are not different and that postsynaptic receptor density is not different. It doesn't have to be for the size principle to be true. But we didn't know that this was not different across motor neuron types. And so we did an examination of the distribution of synaptic inputs. Now, for phrenic motor neurons, as with all motor neurons in your spinal cord, the primary excitatory neurotransmitter is glutamate. So we looked at the distribution of glutamatergic inputs.
This was work done by a PhD student in my lab, Sabia Rana. What we did was to label the phrenic motor neurons. You can't see that, or I can't see it very well. The red dots that you see here are puncta that reflected the transporter, the V-glute for glutamate. So we were able to label the presynaptic terminals because they contain this transporter for glutamate. We then we 3D rendered the motor neuron and constructed a shell around the motor neuron that was 2.5 microns. So between the motor neuron and 2.5 microns up, we counted the number of synaptic inputs and then segregated those based on those inputs to the soma versus inputs to the dendrites. And did an analysis of synaptic density on the surface area of motor neurons and looked at that in relationship to motor neurons' somal surface area. So the red and blue here are just female and male. And you can see there's no difference between females and males in the distribution of glutamate synapses, glutamatergic. But there is a slight difference depending on size. So the smaller motor neurons actually had a higher density of glutamatergic inputs compared to larger motor neurons. Here we just segregated the motor neuron surface area into tertiles, the largest in the upper tertile, the smallest in the lower tertile. So it doesn't discount the Henneman size principle. It just says, in addition to the size of the motor neuron, the distribution of synaptic input ensures that the activation of these smaller motor neurons occurs first. Then we looked at the distribution of postsynaptic receptors. Again, glutamatergic receptors. There are two types that are found in most motor neurons, the AMPA and the NMDA receptor. NMDA receptors are very important in memory and learning. They're calcium. They conduct calcium, which is important in the process of synaptic transmission. AMPA receptors cause the depolarization of the postsynaptic membrane. So both are important, but one is implicated in plasticity and changes that occur and all sorts of learning. So what we're trying to do in our studies is to promote the learning process of neuroplasticity that might be important in promoting recovery from spinal cord injury. But to do this, we use a technique that, again, Sabia Rana in my lab developed during her PhD thesis. We labeled phrenic motor neurons, again, with the collar toxin B. We then used a in situ hybridization technique called RNA-scope. So this in situ hybridization looks for the distribution of mRNA, and you design specific probes to look at different types of mRNA. So in our case, we used one probe that identified AMPA receptor, the second GRIN2 that identified NMDA receptor. And these, again, are messenger RNA levels within motor neurons. And you can't see it very well, but the DAPA is blue, that labels the nuclei. And you can see the AMPA is in red, the NMDA is in green, and you can look at the distribution of mRNA. So we were interested in both cytosolic distribution and nuclear distribution of these mRNAs. The nice thing about this is we then can quantify the number of puncta that reflect basically RNA copy numbers within the motor neurons. So there are mRNA transcripts per volume now. We normalize the cell volume because they're contained within the cell volume. So the amount of transcript per volume was higher in smaller motor neurons and lower in larger motor neurons. And this is true again for both females and males. Here we segregate based on tertile, the smallest motor neurons, largest motor neurons. And you can see a relationship
for both AMPA and NMDA receptors. So it doesn't discount the Henneman-Size principle, but it shows that in addition to the Henneman-Size principle, the capacitance of the motor neuron surface area, that the distribution of synaptic input and synaptic receptors is important in ensuring that you recruit these smaller motor neurons for this vital function of breathing. Now I'm going to go back to spinal cord injury. You have to understand the difference between the neural control of the diaphragm, the phrenic motor neurons, and the neural control of muscles involved in locomotion, for example. Both involve a pattern generator. So if I'm walking, I walk in a certain way. When I breathe, I activate both sides simultaneously. The pattern generator for breathing is located in the medulla. The pattern generator for walking is located locally at the spinal cord level. For example, in either the cervical level for arm or lumbar level for leg muscles. So the pattern generator for swinging your arms or for walking is located locally. It's hard to distinguish the pattern generator from other neurons. And that's been a problem with the study of motor control, because we all know that there are pattern generators, premotor neurons and motor neurons involved in both systems. The phrenic system is nice because the pattern generator and the premotor neurons are located in the medulla, and we know the location of these. I've got colleagues who study these. We know exactly where they're located. The premotor neurons send down axons to the phrenic motor neurons. These, we know the location in the spinal cord of this axonal communication, this descending drive, the presynaptic drive to motor neurons that transmits the signal from the pattern generators. When you have a high cervical spinal cord injury, you're disrupting that presynaptic input. You eliminate it. So that is the reason why rhythmic breathing efforts stop in some cases of cervical spinal cord injury. Now, you probably don't remember Christopher Reeves, who was Superman in the movies. He had an accident, fell off a horse, and caused a upper cervical spinal cord injury, and was tethered to a mechanical ventilator the rest of his life because he no longer could breathe. Now, Christopher Reeves, in his case, some of my colleagues, my friends, actually saw him as a patient and were coming up with various ways of promoting breathing and having some success doing that. Unfortunately, he died from pneumonia as a result of his injury. So in our studies, we use a model of spinal cord injury. We hemisect the spinal cord, the cervical spinal cord at C2. The phrenic motor neurons are located down lower at C4, 5, and 6. So we're disconnecting that presynaptic input. The input is primarily on the same side, ipsilateral. There is a small amount of input that comes from the contralateral side to motor neurons. So the goal of our studies is to promote neuroplasticity for that spared input. This reflects almost all spinal cord injuries are incomplete. So one of the therapeutic ideas is to promote neuroplasticity, not to regrow axons or reconnect things, but to actually promote the spared inputs to motor neurons. Now, our output in our case is the number of animals displaying any recovered activity on the ipsilateral side. So when we do this, the hemisection, you have a complete cessation of effort on that side. The contralateral side continues to be active and support breathing. So the animal is able to ventilate normally, but it does it with only one side of the diaphragm. So we look at the number of animals showing recovery, and we look at the amplitude of the EMG signal, or in later studies, the amplitude of the
transdiaphragmatic signal, the pressure signal. So again, our therapeutic strategy is not to promote axonal regeneration. Probably 70 or 80% of the research in spinal cord injury is trying to do that, regrow axons and somehow reestablish communication. We're not trying to do that at all. We're trying to promote neuroregeneration, neuroplasticity through that process. That may involve sprouting of existing axons, but it's not regrowing, reconnecting axons. So this is a case of small and large phrenic motor neurons that were labeled with cototoxin B and then reconstructed in 3 dimensions. I'm focusing only on the soma of both. So you can see a smaller and larger motor neuron. The red dots here are the V-glut identification of glutamatergic inputs to those motor neurons. This is control, and this is 7 days after cervical spinal cord hemisection. I hope you can see the smaller motor neurons. They're fairly high density of synaptic input to smaller motor neurons before the lesion. After the lesion, very few synaptic inputs or markedly reduced inputs. But that was also true on larger motor neurons. We saw a loss of input to larger motor neurons as well. We were able to quantify this and look at the inputs before. So again, you can see greater density of inputs to smaller motor neurons compared to larger motor neurons. This is tertile based. So smaller motor neurons, larger motor neurons. And then after C2 hemisection, 7 days after, so we allowed enough time for degeneration of the axons to occur. And we see a fairly dramatic decrease in synaptic inputs to smaller motor neurons. That's why you stop breathing. But there was also a smaller but still significant decrease in inputs to larger motor neurons. So we're disconnecting what we think are the drivers for breathing behaviors, but there are also pattern generators for coughing, sneezing that are involved. And we think the loss of inputs here reflect a loss of inputs responsible for the transmission of signals for coughing, sneezing, more expulsive behaviors. So we asked, is there any spontaneous recovery? And we do see spontaneous recovery in the rats. So for whatever good reason, rats will actually show some recovered breathing efforts on the transected side. But we leveraged that, we took advantage of that. So here you see blue is the control, the starting point. This is 7 days after C2 hemisection. Again, the reduction in inputs to smaller motor neurons. And this is 21 days after C2 hemisection. We see a very dramatic increase in inputs. So it does look that there's something happening. I doubt if axons are going across the lesion site. What we think is happening is they're sprouting a signal to increase the number of inputs from the spared contralateral side. On the postsynaptic side, we see that the NMDA receptors are reduced. So again, we're looking at controls in blue. Red is after C2 hemisection, and the green is after 21 days. So there's an initial loss of NMDA receptor mRNA expression. And you can see that in the tertiles as well. So a reduction in the NMDA receptor mRNA in smaller motor neurons, to some extent in larger motor neurons, but to a far lesser extent. And then 21 days after recovery, when we do see recovery of EMG activity and the ability to generate at least some pressure by that side, we see a recovery of NMDA receptor mRNA expression as well. Now, interestingly, we see no change in the AMPA receptor, no change initially, and then no change after
C2 hemisection or after a recovery period. Now, that raises all kinds of questions about the relative importance of NMDA receptor versus AMPA receptor. I was talking to someone yesterday about patch clamp and how much of a nightmare patch clamping is, but that's probably what we have to do to sort this out. We did look at an NMDA receptor inhibitor, this DAP5. This inhibits NMDA receptors. And here we're looking at the diaphragm EMG activity, the integrated EMG activity. And this is a percent of eupnia. So initially it's 100%, obviously. After C2 hemisection, this is 28 days, we still see a reduction in the amplitude of the EMG signal in recovered animals. And if we give another group of animals the NMDA receptor inhibitor, we can markedly blunt that recovery. So it does appear that NMDA receptors are involved somehow in promoting that recovery. Now I'm going to switch gears and talk about what we can do to promote that neuroplasticity. And we leverage the work of Rita Levi-Montalcini. She won the Nobel Prize for her discovery of this whole series of neurotrophins and their high affinity receptors. And this is remarkable work that has really driven the whole area of memory, learning, neuroplasticity. And we're focusing on brain-derived neurotrophic factor, also NT4, but brain-derived neurotrophic factor primarily. And it signals through a high affinity. It binds very tightly to a receptor called a tropomyosin-related kinase receptor, TrkB receptor. The TrkB receptor has full-length signaling form and a truncated or two truncated forms that would act in a dominant negative fashion to inhibit. So if you increase the expression of truncated, it actually inhibits the signaling because it binds BDNF. So our working hypothesis is that intrinsic BDNF TrkB signaling promotes that spontaneous recovery that we see of phrenic activity. So with hemisection, you initially don't have sufficient BDNF TrkB, but over time something happens that you promote BDNF TrkB signaling to promote recovery. And you do that through Krebs signaling. You cause a phosphorylation of Krebs, and we're still looking for whether the tyrosine kinase of the TrkB receptor is responsible for that or not. So I'll show you some recent data that we have on that. Krebs is a transcription factor that promotes the expression of different proteins that could be involved in this. And we think one of those proteins would be the NMDA receptor, the mRNA changes that we see. This is a very simple study. So we did the C2 hemisection. We did the C2 hemisection and then provided BDNF by intrathecal infusion. And then we did the BDNF, the hemisection, but we gave a fusion protein that binds BDNF. So it's like a truncated form of TrkB. So it eliminates the available BDNF. So you can see with C2 hemisection, there is some spontaneous recovery. This is the number of animals showing recovery. This is the amplitude of the EMG signal. But some spontaneous recovery when we infused BDNF intrathecally into the cervical area, we greatly promoted the extent of recovery in these animals. When we eliminated BDNF, the intrinsic BDNF that was available, we completely stopped recovery. In fact, in many cases, we killed the animals. They just don't respond to the absence of BDNF very well. We
hypothesized that it promoted signaling by phosphorylation of Krebs at a very specific serine 133 phosphorylation site. We have antibodies for this p-Krebs. We infused BDNF into the intrathecal space and then looked at phospho-Krebs expression. And phospho-Krebs is a transcription factor, so we segmented the imaging based on cytosolic space versus nuclear compartment. And we saw a pretty marked increase in the amount of phosphorylated BDNF in the nuclear compartment. You can see this change. Spontaneously, though, there is Krebs present, and that could explain the effects of the TrkB-Fc, that fusion protein that sucks away all the BDNF. But in the absence of that, then you don't have the intrinsic signaling that's necessary. Years ago, we got this mouse model from David Ginty at Johns Hopkins. It has a knock-in allele that is sensitive to a phosphatase 1-MPP1. And so when we provide 1-MPP1 in the drinking water, it inhibits all full-length TrkB activity for as long as the 1-MPP1 is available. When we withdraw the 1-MPP1, we can reverse that, so the signaling becomes active again. Now, this is in a mouse, and so we asked whether or not inhibiting the kinase domain of the TrkB full length would mimic the changes that we saw with spinal cord injury. Now, I hate mice. So more recently, I worked with Charles Rivers, and we designed a rat that does exactly the same, but it actually does it better. And so we now have a rat model. We're just now working on data with the rat model. I can show you data on the mouse. So the data looks very much like when we use a fusion protein to suck up all the available BDNF. When we inhibit the TrkB kinase domain of the full-length TrkB, we completely blunt any recovery of the animals. And we have very similar situation that we had with the TrkB-Fc, the fusion protein. So that was encouraging. It supported our hypothesis that this signaling pathway was involved. We have subsequently, we just published a paper in a rat model, validating that model, that when we give 1-MPP1 in that model, we blunt the phospho-Krebs signaling that we've observed. We've also seen the same thing in the mouse. The mouse has a problem, though, because we can't label phrenic motor neurons very effectively in the mouse. For some reason, they have an incomplete mediastinum. So this is more veterinary care, but they have an incomplete mediastinum. So when we try to inject into the intrapleural space, it leaks out, and we can't label. This is Heather Granzi. Heather did her PhD in the lab and still works in the lab. And we, again, can label phrenic motor neurons, but in her case, we used a viral vector, an AAV7, that was conjugated with a promoter that promotes expression of TrkB and the full-length isoform of TrkB. And we saw transduction of phrenic motor neurons, but unfortunately, it either leaks out of the phrenic motor neurons, but we only get about 15 to 20% of the transduction efficiency. But still, that efficiency, here we just show the validation of the actual transduction. Now, with that transduction, though, we saw pretty dramatic recovery. So this gene therapy approach did work. It's just that our preliminary data suggests that it's, number one, doesn't target motor neurons by size. And number two, it only targets maybe 15 or 20% of the available motor neuron pool. Now, with that kind of evidence, it's kind of hard to go forward with a clinical trial to look at the efficacy of viral transduction. But again, it's promising.
So what Heather has been doing for the last several years is testing every serotype of AV, adeno-associated virus. But we're also looking at other possibilities through nanoparticle transduction or transport as well. Now, the nanoparticle, unfortunately, we can't get a transcript, but we can get small molecules. And so her recent interest has been looking at small molecule therapy. Heather also tested whether or not we could use mesenchymal stem cells. We've engineered these mesenchymal stem cells. They come from rat bone marrow, and we engineer them to produce BDNF. And we've done a lot of background that I'm not going to show you, showing the release of BDNF. So we can transplant the mesenchymal stem cells into the cervical spinal cord. They're producing BDNF, so we can enhance the amount of BDNF longer term than by intrathecal infusion. So this is a replacement for that intrathecal infusion. Oops. And again, with the C2 hemisection, this is a number of rats with restored activity. With mesenchymal stem cell transplant in blue, both at 7 days when we see relatively few animals showing recovery spontaneously, we promote to nearly 40% of animals recovered. And by 14 days, we get all animals recovered that had mesenchymal stem cell transplants. So this looks very promising, but unfortunately, I don't know many patients, spinal cord injury patients, that want to have stem cell transplants through neurosurgery. So we're still interested in this experimentally, but as a therapeutic strategy, it probably won't be effective. So this is where we're at currently. We've shown that synaptic inputs to motor neurons can be affected by spinal cord injury. So any therapeutic strategy that promotes recovery of synaptic inputs, particularly glutamatergic inputs. We're now looking at inhibitory inputs as well that might be important in other types of behaviors that are lost with spinal cord injury. Importantly, BDNF-FECB signaling seems to be involved in its signals to Krebs phosphorylation. So we're exploring the downstream effects of Krebs phosphorylation in our animals. Unfortunately, the therapeutic strategies that we've explored so far, viral transduction, gene therapy approaches, or stem cell approaches, while still promising, I think in the long term, it's going to be difficult to justify clinical trials, but we're still looking. So I showed yesterday the large group in the lab. Carlos Mantilla he got his PhD with me. He's a medical doctor. He's now chair of anesthesiology and a collaborator on all this research related to neural control. Not shown is Y.S. Prakash, he also got his PhD with me. He's an MD PhD, and he's now the dean for academic affairs, plus chair of my department, physiology and BME. So my two bosses are my two former students, and we can't ask for anything better than that in life. And I've been very well supported by multiple grants from the National Institutes of Health for this research. So in fact, one grant just started April 1st, competitive renewal. So that's very good news. 5 years of additional support. And another grant's going to start July 1st. So I'm going to be around for a few more years. Thank you. Thank you very much. ¿Hay alguna cuestión o preguntas para el doctor Galici? ¿No preguntas? ¿No?
I have a very general question. Why most of the approaches for respiratory problems are based on mechanical stimulation of the lungs and not directly to the diaphragm electrically, for example? Good question, but there are strategies that involve diaphragm activation. The problem when you stimulate the phrenic nerve outside of the spinal cord, and you probably know this already, nerve stimulation recruits the axons in reverse order. So you get, because of the electrophysiological properties, cable properties, you activate large axons first and then smaller axons later. So a complete reversal of the recruitment order. And so strategies that use stimulation of the phrenic nerve have failed because you see fatigue of the muscle. So what's being done now is, and we're not involved in this, but colleagues are, they stimulate the either dorsal or ventral surface. So it's epidural stimulation, or so anyway, it's stimulation of axons that are intrinsic to the spinal cord, and then they synapse on phrenic motor neurons and involve the normal recruitment order. And so these stimulation techniques have been used in pain therapy for some time. I think they're called TINS stimulation. It's been shown to be fairly effective. So I know a number of groups that are exploring that. That could be, I know Christopher Reeves was one of the first recipients of that kind of stimulation. Unfortunately, a lot of time has been spent trying to restore walking type behavior. And the problem there is, again, you don't know where the pattern generator is and whether that's been disrupted or not. And most likely, most injuries are contusion injuries that involve frank damage or death of both neurons and premotor neurons. If it's a lumbar injury, for example. The cervical, because you have this separation of the pattern generator premotor neurons from the motor neurons, higher cervical spinal cord injury does not involve that. Even if it's a contusion injury, it still is removing axonal inputs. Now, I can show the data, we have a contusion injury model as well. But that relates to how many motor neurons can you lose before you have any deficit function. Thanks. Any other questions? I do have a question. Yeah. I know that you said that it's a recent study and maybe you don't know, but do you have any thoughts on the transplant for mesenchymal stem cells? Because the rats did recover. So which are your thoughts about that? Like, do you think these cells, they have to differentiate, right? So which are your thoughts? Do you think that they are producing any factor, or they basically are differentiating into LR? So our control in that case was, so we engineered some cells to produce BDNF and to release BDNF, and they release through vesicular release. But others, mesenchymal stem cells, their brothers or sisters, were not engineered at all to produce anything. So we injected them as a control. So the controls in the studies that I showed were non-BDNF producing stem cells. Oh, I see. Now, we did look at the fate of the stem cells. So we looked at the recovery after a certain period of time, and then we went out 28 days, and we couldn't find the stem cells anymore. These are GFP tagged, so we could identify them, but we couldn't find the stem cells. So I don't know what happened to them. Okay. But it was, the animals continued to show recovery. Yeah, that's interesting. So whatever the BDNF did, it promotes long-term plasticity that stays regardless of the stem cell. Thank you. Mhm. Yeah, please. Thank you so much for your presentation. This topic is quite new for me, but I have a question related to the model, the rat model. So, are there any relevant differences between rat physiology and human physiology that
maybe the conclusions that you have, which are very extensive and brilliant. Are there any points that should be considered when translating these conclusions to human medicine, for example? So I think there are far more similarities than dissimilarities between the two. I know in the human diaphragm, they have slow twitch fibers and abundance of 2A fibers, fewer 2X fibers, but still they're present. So the distribution of motor unit types is probably different between humans and rats. Mice are completely different. They breathe very rapidly. Rats more slowly, but again, they breathe faster than humans. The depth of breathing is different between rats and humans. Humans, I'm standing upright. So my diaphragm is functioning against gravity in a different way than a quadruped. So there's all these differences that explain that. I think it's all fascinating to explore differences across different species. We published, if you're interested, we published a review article, The Evolution of the Diaphragm, that talks a little bit about comparisons across different species. Whales, for example, don't have a transverse type diaphragm. They've got an oblique diaphragm. I don't know why, but I find it fascinating that they do. They have lungs, yeah. Oh, of course. And when they come up to breathe, they breathe very fast. So their diaphragm is very effective, but because they've got a blowhole that Because the lung weight is like a heart. don't know. Much more than that. The biggest animals on the earth. Right. Good question, though. Thank you very much. Thank you. No, agradecemos al doctor Gary Stick por sus presentaciones. Nos ha acompañado con 3 presentaciones en este simposio y hemos aprendido un montón en cada una de ellas. Thank you very much, Dr. Gary Stick, for your 3 talks. It's an honor for us to have you here. So thank you very much. Y ahora tenemos el placer también de escuchar a Astrid Cancino. Ella es candidata a doctorado del programa de Ingeniería, no, mentira, estudiante del doctorado en Ciencias e Ingeniería para la Salud. Si no me equivoco, ella está en el último año, ¿no? Sí, está en el último año del doctorado y nos presentará sobre el impacto de la inflamación en el estrés oxidativo en marcadores de neuroimágenes en el accidente cerebrovascular agudo. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, como decía recién Tamara, soy alumna de un doctorado interdisciplinario que mezcla ciencia, ingeniería y con el foco principal de qué podemos ver, aportar o colaborar en el área de la salud. Como pueden ver, tengo muchos tutores, cada uno de diferentes disciplinas, por lo desafiante de la necesidad de poder integrar todos estos campos, ¿sí? La doctora Esther Chaver, desde la Facultad de Ingeniería, específicamente Ingeniería Biomédica, donde su línea principal es la dinámica, la hemodinámica cerebral. El doctor Pablo Muñoz, que está aquí presente desde la Facultad de Medicina y desde la línea de la plasticidad neuronal, desde el impacto de la inflamación y estrés oxidativo en diversas condiciones neurodegenerativas principalmente. El doctor Pablo Cox, neuroradiólogo intervencionista del Hospital Carlos Van Buren, quien aporta principalmente toda su experiencia clínica y múltiples preguntas desde el área clínica hacia la ciencia e ingeniería. Y también la doctora María Rodríguez desde la Universidad Católica ya en Santiago, desde los modelamientos biofísicos
aplicados a la salud. Mi trabajo principalmente se centra en neuroimágenes, ¿sí? En imágenes por resonancia magnética. Y es una mirada diferente a la que han tenido durante esta charla, porque esto es más desde la clínica, integrar elementos de la básica de la biología celular y desde los modelamientos matemáticos principales. Muchas gracias. Entonces, les voy a contar, ¿dónde sería esto? Ese puntero. Para cambiar es simplemente el derecho, ahí está. ¿Sí? Entonces, les voy a contar lo que estoy haciendo en mi proyecto de tesis, les voy a contar de manera introductoria por qué elegí el tema que les voy a presentar, problemas, objetivos, el estado del arte básicamente de lo que se sabe sobre neuroimágenes y accidente cerebrovascular, el elemento inflamatorio y estrés oxidativo asociado a esta isquemia cerebral y la metodología propuesta para poder aportar con información nueva. Resultados previos, conclusiones previas. Tenemos un modelo bastante desafiante y por lo mismo una mirada final para poder integrar resultados finales aún más desafiantes. Entonces, las presentaciones están en inglés para que el doctor Garrick pueda entender de qué nos vamos a referir. Entonces, ¿por qué estudiar el accidente cerebrovascular y por qué estoy haciendo esta investigación? Como les decía, básicamente desde la mirada interdisciplinaria del doctorado, porque el accidente cerebrovascular es un problema de importancia mundial, es una de las terceras causas de muerte, según algunos años incluso la segunda, y es la principal causa que genera afectaciones funcionales a lo largo de toda la vida, ¿sí? ¿Por qué también estoy haciendo esta investigación? Mi formación de base es kinesiología, me he dedicado a la neurorehabilitación durante los últimos 12 años, y desde ese aporte también de entender, un paciente tiene un accidente vascular, tiene su atención médica, y generalmente los resultados cuando le dan el alta es, si usted tiene mucha rehabilitación, va a poder mejorar. Y ese más o menos es el escenario en el que uno se encuentra. Hay pacientes que mueren durante su estadía hospitalaria con accidentes cerebrovasculares muy importantes, hay otros que quedan con secuelas muy pequeñas, con secuelas 100% relacionadas con el área que de afectación de esa isquemia cerebral. Entonces, es un escenario bastante incierto y en el que los médicos muchas veces realizan su atención dentro de los cánones, dentro de los gold standard, pero no hay mucha posibilidad de predecir. Y dentro de esa idea de predecir, se enfoca un poco esta investigación. Integramos marcadores de neuroimágenes, integramos marcadores inflamatorios, integramos marcadores de estrés oxidativo y tenemos la última línea que es el seguimiento a los 6 meses de esta persona desde el área física y cognitiva. ¿Por qué también integramos el elemento inflamatorio y estrés oxidativo? En los últimos años se puso de moda la tormenta de citoquinas, ¿sí? No le vamos a echar la culpa a nadie en particular, pero se puso de moda la tormenta de citoquinas, y eso generó un escenario muy interesante en el hospital Carlos Van Buren, que es donde se realizó este estudio, que empezó a generar más preguntas sobre cuál era el efecto de la inflamación y qué resultados tenía a lo largo de diferentes patologías. Entonces, en la actualidad, neuroimagen y accidente cerebrovascular tienen una relación bastante directa. Es un elemento diagnóstico para poder generar la toma de decisiones en la intervención médica. Supongo que han escuchado la línea que tiempo es cerebro en el elemento de una isquemia cerebral, y dentro de ese tiempo, la ventana temporal de intervención, de poder tener una posible intervención médica con un fármaco, es bastante acotada, ¿sí? Pasamos de 3 horas a 4.5 horas en los últimos años, donde básicamente tenemos un diagnóstico de un accidente cerebrovascular, tenemos una ventana temporal, y dentro de esa ventana temporal tenemos neuroimágenes, especialmente de difusión, que son sensibles al movimiento del agua, y en un elemento isquémico, donde tenemos
pérdida de flujo cerebral, pérdida de oxigenación en regiones específicas, tenemos la posibilidad de, mediante estas neuroimágenes, poder definir cuál es la magnitud de la isquemia y, el elemento más importante, cuál es el mismatch entre la isquemia cerebral, el core cerebral, y la zona de penumbra, que es básicamente el argumento clínico para poder decir esta persona es candidata a tejido cerebral que puede ser salvado mediante una intervención de una trombólisis intravenosa. Ese es el escenario actual. Bajo ese escenario, las personas que reciben la intervención de terapia endovenosa, la posibilidad de recuperar es mucho mayor en la gran mayoría de los casos, ¿ya? En relación al elemento neuroinflamación e isquemia, una mirada muy simple, una macro mirada de este elemento, desde qué pasa con una isquemia cerebral, cómo tenemos un cambio de un órgano altamente dependiendo de oxígeno, cómo que cambiamos ese mecanismo aeróbico a un mecanismo anaeróbico y cómo nos empezamos a enfrentar a diversas situaciones que van a generar finalmente un daño neuronal y un daño a los elementos de soporte de estas neuronas como las glías. Cómo nos enfrentamos a un elemento de excitotoxicidad y cómo, frente a todo ese daño neuronal, tenemos un fenómeno inflamatorio apoyado y aumentado dentro de la literatura por el fenómeno del estrés oxidativo. Dentro de estos dos elementos, siempre el fenómeno de reperfusión es un fenómeno altamente sensible en el caso de decir, si tenemos un elemento de reperfusión muy rápido, muy grande, las posibilidades de aumentar el daño por estrés oxidativo también es mucho mayor. Entonces es un elemento bastante sensible a estos elementos de inflamación e isquemia según la literatura, según todos los estudios a nivel de modelos animales principalmente que se han realizado, e incluso estudios que se han realizado en pacientes con accidente cerebrovascular humanos, ¿sí? Entonces, el rol de la inflamación no siempre es un rol dañino, ¿sí? El fenómeno inflamatorio tenemos que entender que es un fenómeno natural de un proceso de reparación, que es un fenómeno que tiene una primera etapa benigna, y si esa progresión por diversos factores se descontrola, aumenta o es excesiva, podemos entrar en un segundo fenómeno donde la progresión puede ir a una interferencia con ese elemento de recuperación. Entonces, en general, ¿cuál es el problema que quisimos ahondar con este trabajo? Como les decía, un sujeto con un accidente cerebrovascular isquémico es un paciente bastante impredecible, ¿sí? Es un paciente bastante impredecible, especialmente en las primeras horas, donde clínicamente los médicos dicen tenemos que esperar la evolución de las primeras 24 horas, ¿sí? Entonces, simplemente en ese momento hay que esperar, ¿ya? Hay muchos elementos desde cómo está ese sistema cerebrovascular de forma previa. Dentro de los principales elementos de factores de riesgo para sufrir un accidente cerebrovascular, tenemos alteraciones en el estilo de vida poco saludables, tenemos elementos metabólicos de base que pueden estar generando que un sistema cerebrovascular esté en un estado subóptimo, hábitos tabáquicos, hábitos alcohólicos, estilos de vida sedentario. Entonces, sabemos que de base ese sistema cerebrovascular no está en su óptimo estado, y también agregar este elemento de cómo esta cascada neuroinflamatoria puede afectar, agravar o incidir simplemente en la evolución de este elemento isquémico. En las primeras horas, al nivel de la microperfusión cerebral, que es lo que uno logra de alguna forma con las neuroimágenes, y especialmente en el elemento de acoplamiento neurovascular, que ya se los voy a explicar más adelante, es que queremos ver si estos elementos inflamatorios, estrés oxidativo, tienen información importante que entregar en las primeras 24 horas en relación a la evolución clínica posterior. Entonces, este trabajo tiene una aproximación a multiescala, ¿sí? A una escala que intentamos hacer una mirada celular, una escala que
vamos a evaluar la microestructura cerebral y una escala de cómo está acoplando tanto la respuesta neuronal como la respuesta vascular en el elemento isquémico, ¿sí? Y eso es en lo que más me voy a centrar en este momento, porque les voy a hablar de la resonancia magnética funcional y la función de respuesta hemodinámica en los pacientes con accidente cerebrovascular. Dentro del objetivo principal de esta tesis es poder caracterizar y relacionar los elementos inflamatorios, estereoxidativos, con los marcadores de neuroimágenes en los pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular en las primeras 48 horas de evolución. Supongo que la gran mayoría de ustedes han escuchado que los hospitales hacen resonancias magnéticas, ¿sí? Una resonancia magnética, una imagen por resonancia magnética, es básicamente la obtención de una señal post-excitación del el estímulo magnético de este gran resonador, y cómo la liberación de esa energía dentro del resonador es captada por una antena, y esa señal es codificada para generar una imagen que pueden haber visto en algunos libros, en algunos papers, sobre cómo se ve el cerebro a través de una imagen por resonancia magnética por resonancia magnética. El elemento de la resonancia magnética funcional es una técnica de neuroimagen que se centra en un elemento bastante interesante, que es básicamente el comportamiento diferente, el comportamiento diamagnético o paramagnético de la hemoglobina oxigenada o desoxigenada dentro del resonador. Entonces, si tenemos un cerebro que está generando una actividad cerebral importante, se sabe que va a estar consumiendo más oxígeno. Al estar consumiendo más oxígeno, vamos a tener una respuesta vascular a esa respuesta, a esa estimulación neuronal, y vamos a generar lo que podemos llamar como un acoplamiento neurovascular, ¿sí? Entonces, dentro de ese acoplamiento neurovascular, se sabe que hay varios elementos que influyen, tanto el flujo cerebral, el volumen cerebral y la tasa de consumo de oxígeno. Con estos tres elementos podemos determinar que hay una diferente susceptibilidad magnética a ese estado de la hemoglobina. Y con eso se puede hacer una caracterización de zonas cerebrales más activas, ¿ya? Es una mirada totalmente indirecta, es una mirada no invasiva, y es una aproximación que nos permite trabajar con una población humana en condiciones de diferentes patologías, ¿ya? Todo este cambio que se hace con esa hemoglobina con oxígeno o esa hemoglobina sin oxígeno es lo que se ha denominado el contraste o la señal BOD, que es básicamente Blood Oxygen Level Dependent, una señal que depende de la cantidad de oxígeno, ¿sí? Con este elemento es con lo que se construye de manera matemática, ingenieril, incluyendo varios elementos de esa área, se construyen mapas de activación cerebral, ¿ya? Estos mapas de activación cerebral buscan especialmente generar una convolución de un paradigma de lo que yo voy a estar esperando que suceda, porque yo le digo al paciente qué actividad tiene que estar realizando cuando está en el resonador, y cómo esa actividad que yo tengo predeterminada se puede convolucionar con mi señal del resonador, y cómo eso me genera este mapa de activación. Detrás de esto está la función de respuesta hemodinámica, que es donde nos estamos centrando en este proyecto. La función de respuesta hemodinámica, que tiene una característica como esta curva, donde tiene un tiempo en el cual llega al máximo, un ancho y un elemento intermedio de onset, son parámetros que nosotros quisimos caracterizar en pacientes con accidente cerebrovascular, y poder ver cómo este elemento de la función de respuesta hemodinámica nos puede hablar de manera indirecta del mecanismo de acoplamiento neurovascular. Y quizás pensar en ese momento que ese mecanismo de acoplamiento neurovascular pudiera estar afectado tanto por la inflamación
o como por el nivel de estrés oxidativo generado por ese accidente vascular. ¿Qué es lo que hicimos en el hospital? Una logística que ideamos que fuera la más sencilla para todas las personas en el hospital, pero que aún así era altamente compleja. Teníamos un paciente que llegaba a la urgencia del hospital, donde el neurólogo de turno determinaba si esa persona cumplía o no los requisitos de este trabajo, que era básicamente tener signos y síntomas de una isquemia cerebral dentro de las primeras 48 horas y que tuviera el perfil de ser un paciente del despertar, un paciente que tuviera un déficit inicialmente de más de 6 horas o más de 4 horas de evolución, básicamente para poder excluirlos de la intervención clínica estandarizada, que es la trombólisis intravenosa. ¿Por qué? Para no afectar la respuesta, el tiempo de respuesta en ese momento que el tiempo es cerebro, ¿sí? Para que no nos dijeran, usted le está quitando tiempo a este paciente y está agravando aún más su condición. Para evitar ese elemento, los excluimos desde el inicio, ¿ya? Estos son pacientes que no fueron candidatos a ninguna intervención de trombólisis, a ninguna intervención de reperfusión para poder incluir el protocolo de estudio de neuroimágenes, que era un protocolo que incluía agregar 10 minutos de secuencias de resonancia magnética. Para que nadie nos pudiera decir, le quitaste 10 minutos de vida a ese cerebro, agregaste 10 minutos de daño exponencial de muerte neuronal, utilizamos esta estrategia. El paciente, evaluado por el neurólogo, que cumplía con las condiciones de este trabajo, era invitado a participar. Si en ese momento la persona no estaba en condiciones de poder dar su consentimiento, el familiar directo a cargo era el encargado de decir sí o no, donde básicamente se le explicaba que le íbamos a agregar 10 minutos de resonancia magnética para poder entender mejor su proceso de isquemia cerebral. Si este paciente decía que sí, agregábamos los 10 minutos, si decía que no, el paciente quedaba fuera sin ningún problema. Las 2 secuencias de resonancia magnética que agregamos es una imagen de difusión con múltiples valores de gradiente. ¿Qué nos permitía eso? Poder aproximarnos a una mirada del flujo cerebral. Nuevamente, una medida indirecta del flujo cerebral. ¿Cómo se mide el flujo cerebral con resonancia? Con perfusión, inyectando medios de contraste, y son técnicas que toman alrededor de 30 minutos desde la preparación hasta la adquisición de esas imágenes de reperfusión. ¿Se hace? Sí. ¿En todos los pacientes? No. ¿Hay siempre recursos para hacer reperfusión? No. ¿Ya? Entonces, la idea de esta técnica era poder generar una opción que no fuera fármaco dependiente y que no necesitara tanto tiempo de preparación del paciente. Y la otra secuencia, que fueron 5 minutos agregados, era una secuencia para poder adquirir la imagen de resonancia magnética funcional. Dentro de esta misma logística, una vez que el paciente estaba con todos los criterios de inclusión y su consentimiento familiar o de la persona, también en términos de muestra sanguínea, el paciente era seleccionado con 2 estudios extras, que uno era la determinación de la interleuquina 6 y el otro una cuantificación de la proteína C reactiva como marcadores de inflamación. Esto se realizaba directamente en el hospital, y una última parte que era el seguimiento. Entonces, todo esto es lo que considera mi proyecto, y hoy día les voy a presentar principalmente el elemento de la resonancia magnética funcional. ¿Ya? ¿Cómo se hace obtención de señal para poder determinar actividad cerebral? Ustedes me van a decir, si una persona con un accidente cerebrovascular
uno de sus principales síntomas es que no puede tener movimiento quizá en un lado del cuerpo, que tenemos alteración sensitiva, ¿cómo le vamos a pedir que haga lo que va a hacer ahora? Tuvimos que hacer modificaciones. Elegimos un paradigma motor. Elegimos que en diversos puntos durante la resonancia se generara una movilización de la muñeca de manera externa. ¿Qué quiere decir eso? Que había un neurólogo o un becado de neurología que estaba al lado del paciente y que en el momento que aparecía en la pantalla una señal de inicio, tenían que movilizarle ambas muñecas a la persona, ¿ya? Con ese paradigma de estimulación, que lo denominamos sensorio-motor, es que apuntamos a poder ver cómo la señal obtenida dentro del resonador nos pudiera dar la información de este acoplamiento neurovascular. Las resonancias magnéticas funcionales tienen muchas etapas de preprocesamiento. Hay múltiples elementos desde poder filtrar esa señal, poder normalizar el cerebro, poder generar un modelo que nos permita evaluar dónde está ocurriendo estos cambios de activación. Una vez que tenemos toda esta etapa de preprocesamiento, pasamos al nivel de análisis de esa señal, que es básicamente elegir una región de interés. Como el paradigma de interés nuestro era sensorio-motor, fuimos a una región de interés sensorial, que es básicamente el giro postcentral. Y ese fue nuestro punto para ir a evaluar si estábamos teniendo nivel de activación cerebral o si no estábamos teniendo ese nivel de activación, y posteriormente poder hacer la estimación de la función de respuesta hemodinámica de cada uno de estos pacientes con un modelo de ajuste de una doble gama que tuvimos que hacer cambios en base a la fisiopatología de la condición isquémica, ¿sí? En condiciones normales, ¿qué es lo que se sabe de resonancia magnética funcional y accidente cerebrovascular en relación al elemento motor? Que no hay gran activación, ¿ya? Principalmente se usa esta resonancia funcional en etapas de recuperación, donde la persona ya, imagínense, después de 6, 12 meses, logra movimiento espontáneo con una calidad bastante diferente a la normal, pero que se observa movimiento y no teníamos una gran información de activación del mapa cerebral. Y eso generaba la duda de por qué no se está logrando activación en el mapa con resonancia si yo veo que la persona mueve las dos manos. Y ahí es donde la función de respuesta hemodinámica puede tener una gran respuesta. Y tiene que ver con este elemento de ajuste temporal, y es lo que nosotros queremos explorar dentro de la idea del desacoplamiento neurovascular, que la respuesta no está ocurriendo en el mismo timing, porque las condiciones de flujo y las condiciones de indemnidad neuronal son totalmente diferentes a las que clásicamente se usan para detectar este nivel de activación neuronal. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Dependiendo importantemente del nivel de isquemia cerebral, la localización de la isquemia cerebral, la magnitud, ¿ya?, del volumen de isquemia total, hemos encontrado mapas de activación bastante diversos. Mapas de activación, ¿ya?, en la zona de este giro postcentral muy fuertes, cuando las isquemias son muy distales, cosa que tiene bastante sentido. Actividades cerebrales muy fuertes y muy claras en el foco de interés, cuando las isquemias son muy alejadas o muy pequeñas dentro del foco de interés, y otras actividades muy disminuidas cuando el foco de isquemia estaba muy cercano a nuestra área de interés. Entonces, esto es lo que tradicionalmente se observa con una resonancia magnética funcional, una localización coherente dentro del paradigma de estimulación y la región cerebral de interés. ¿Qué es lo que nosotros queríamos saber específicamente? Cómo se comportaba la función de respuesta hemodinámica. Y aquí es donde caracterizamos los parámetros que les comenté al inicio, el alto de la curva, el ancho principalmente, y cómo podemos ver
que diferentes cerebros con diferentes mapas de activación tenían curvas dentro del lado isquémico y no isquémico que nos estaban dando información. Como habían algunas curvas que eran totalmente atípicas, cuando efectivamente el daño isquémico estaba muy próximo a nuestra región de interés, y como habían otras curvas que se comportaban incluso como el lado no isquémico, cuando las isquemias eran muy pequeñas o muy distantes al foco de interés. Lo que están viendo acá es el ajuste que se realiza dentro de mi modelo para ir a generar mi respuesta hemodinámica con la señal de base que se adquiere, que es la negra, en el resonador. La línea celeste, no se alcanza a ver muy bien ahí, pero marca los pics en los momentos en los cuales se realizó el movimiento de la mano, y cómo la línea azul es el ajuste de la función de respuesta hemodinámica en cada uno de estos sujetos. A modo de resumen de por lo menos los 18 primeros participantes de este estudio, donde pueden ver aquí que tenemos isquemias y volúmenes bastante heterogéneos, donde tenemos una severidad evaluada con la escala de severidad del stroke en IHSS, desde un punto que vendría siendo desde que no está 100% orientado, hasta unos 20 puntos donde no tiene posibilidad de movimiento en el brazo, y otros elementos más. La cuantificación de su perfil inflamatorio y la ubicación de esas isquemias. Dentro de los pacientes que tenemos hasta ahora, la mitad de ellos tiene isquemia cerebral en región cortical, la mitad de ellos. La otra mitad son isquemias de menor tamaño en la zona subcortical o incluso en el tallo cerebral. La gran mayoría de nuestros pacientes son hombres y tenemos un promedio de 60 años. Otro elemento importante es que actualmente la edad del accidente cerebrovascular ya no es simplemente sobre los 60 años, ¿ya? 30 años, 40 y de ahí hacia arriba, ¿ya? El accidente cerebrovascular está siendo cada vez más democrático. ¿Ah? No está distinguiendo simplemente por edad, ¿ya? Factores de riesgo hay en todos los perfiles etarios y es algo que está llamando bastante la atención. En relación al elemento inflamatorio y severidad de la escala NIH, tenemos datos crudos en este momento. Como les había dicho al inicio, nuestro interés es poder generar un perfil predictor, un perfil que podamos ajustar diferentes elementos de comorbilidades, diferentes elementos de estilo de vida, diferentes elementos dentro del perfil de evolución de la inflamación del estrés oxidativo, y cómo eso a la larga se va a reflejar en el estado funcional, tanto motor y cognitivo, de cada una de estas personas. Entonces, la literatura, ¿qué dice? Que mientras el NIH sea más alto, el parámetro de inflamación va a ser más alto. ¿Qué estamos encontrando? Algo entre medio, ¿sí? ¿Qué otros elementos se sabe dentro de la literatura? Que el marcador de interleuquina 6 y proteína C reactiva estaban altamente correlacionados. Y nosotros encontramos una correlación hasta este momento muy discreta, y en este momento, más que tener respuestas, estamos teniendo muchísimas más preguntas, ¿ya? Una aproximación inicial de este marcador de estrés oxidativo, que era básicamente el isoprostano, que se ha utilizado en otros proyectos de investigación de accidente cerebrovascular como marcador de estrés oxidativo, que era el que estaba abanderado como el más estable, el más fiable, el que más podía determinar y decir algo sobre el estrés oxidativo. También estamos teniendo valores que no están mostrando en este segundo de manera cruda y correlacionando variable con variable, no estamos teniendo los resultados iniciales, pero como les decía, nuestra mirada final es la posibilidad de predecir, ¿ya? En este momento estamos juntando información, vamos a tener un resultado final y después la idea es poder ver si retrospectivamente esa inflamación
ese estrés oxidativo, ese nivel de isquemia en volumen, ese elemento de desacoplamiento neurovascular, tienen algo más que aportar para futuros casos, ¿ya? Entonces, en relación a esta idea inicial de la isquemia, esta idea de la inflamación, este interés sobre el acoplamiento neurovascular y la curva de función de respuesta hemodinámica, como les decía recién, estamos teniendo perfiles inflamatorios que no se están correlacionando como dice la literatura. Tenemos muy claro que el tiempo en el que estamos interviniendo, no que estamos interviniendo, que estamos observando este fenómeno, es muy agudo y están pasando muchas cosas que no podemos controlar. Lo que sí tenemos, que sí se ajusta a la literatura, y esto me deja muy contenta, es que el volumen de la isquemia y la escala clínica también en nuestros datos está altamente correlacionada. Bien, ¿ya? Y el principal cambio que hemos estado encontrando ahora dentro del acoplamiento neurovascular tiene que ver con la distancia del fenómeno isquémico, y el parámetro que más está cambiando es que toma más tiempo en que la curva llegue a su máximo y la curva es más ancha. Y esto es lo que de manera bastante inicial pudiéramos relacionarlo con que sería la evidencia del desacoplamiento neurovascular. Entonces, ¿el cerebro en un estado isquémico sigue funcionando? Por supuesto que sigue funcionando. ¿Y la región cercana a la isquemia sigue funcionando? Claro, pero a un nivel y a un ritmo de acoplamiento neurovascular totalmente diferente a lo que podría ser en condiciones normales. Entonces, eso era lo que les quería contar. Agradecimientos, muchos, ¿ya? No alcanza la diapositiva para todas las personas del hospital que han estado relacionadas con este trabajo. De manera general, todo el staff de neurólogos, ¿ya? Que son 22 en el Van Buren, todo el staff de los becados de neurología, el staff de imagenología, los tecnólogos médicos, los neuroradiólogos, porque todas estas adquisiciones de imágenes se realizaron entre las 1 y las 3 de la mañana, ¿ah? Que era el momento en el que el resonador estaba libre, y era el momento en el que tenían que despertar al becado o al neurólogo de turno para ir a realizar el movimiento de manos. Entonces, comprenderán que mi nivel de agradecimiento, ¿ah? Es gigantesco para todas las personas que han podido colaborar en esto. El staff de laboratorio, el hospital en general, el Carlos Van Buren entero, porque desde la administración, cuando les propusimos la idea, nos dijeron, háganlo. ¿Ah? Tuvimos la suerte que el comité de ética del Servicio de Salud San Antonio Valparaíso, estábamos en pandemia, y nos dijo, háganlo. Y también agradecer el Instituto Milenio Eigel, que es básicamente un milenio sobre imágenes médicas aplicadas a la salud, y por supuesto a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Muchísimas gracias. Agradecemos a Asti, está abierta la pregunta. Claudio, por favor. Compañera mía, gracias por su presentación. De verdad que leerte como compañera del doctorado es súper, pone la vara súper alta. Creo que uno de los trabajos más interdisciplinarios que hemos visto, de verdad que para mí es como el objetivo a seguir. Gracias por tu trabajo. Quería hacerte una pregunta más en lo matemático que me haría. Están tratando de construir una especie de fórmula que permita predecir el estado del paciente con una especie de regresión. O sea, eso es lo que yo entiendo. Sí. Ahora, tú estás observando las variables por separado. Quería saber qué estrategia matemática estás utilizando para esta relación. Se trata de una relación lineal. ¿Si han pensado en poder juntar todas estas variables, hacer que hablen todas juntas, a través de un análisis como componente principal, o algún estilo? Y si han pensado en algunos regresores más complejos basados en inteligencia artificial, como las máquinas de soporte o algo por el estilo. Muchas gracias, Claudio, por tu pregunta. Sí, un modelo de regresión es la idea que estamos teniendo. Normalizar los datos obtenidos
por diferentes variables como horas de evolución de la isquemia, cantidad de la isquemia, poder tener una idea un poquito más clara sobre cuáles son los elementos dentro de esta idea de componentes principales que más aporta a lo que estamos viendo en los datos. Dentro de la línea de inteligencia artificial estamos muy por debajo del N que nos pudiera permitir hacer algo así. Inicialmente mi N apuntaba a mínimo 100. ¿Ah? Yo feliz, mínimo 100. Tengo 2 años para poder adquirir datos. La realidad fue que pandemia entre medio, pudimos iniciar la adquisición de estos datos recién en marzo del año pasado y logré que los médicos me aguantaran hasta marzo de este año. ¿Sí? Entonces, el N no nos da para poder utilizar ninguna idea de inteligencia artificial en este segundo que sea válida y confiable. Podemos hacerlo y algo nos va a dar, ¿sí? Pero tenemos la claridad de que es muy limitado mi N. Hemos pensado en la idea de generar modelamientos matemáticos con extracción de características principales, modelamiento de componentes principales, generar regresores multivariados. Tenemos todavía un abanico que estamos empezando a explorar, ¿sí? En este segundo tenemos varios datos, tenemos varios elementos, y estamos buscando cuál pudiera ser la estrategia más adecuada y más fiel a la calidad de los datos que hemos podido encontrar. Entonces, es todavía lo que viene, ¿sí? Así que por el momento no tengo mucho más. Tenemos a Viviana y después a Cine y después a... Gracias, Astrid, por tu presentación. Compañera de generación. Traje a todo mi team aquí. Preguntas respecto a la parte del estrés oxidativo. Un comentario y una pregunta en realidad. Lo que pasa es que igual no te decepciones con el resultado del plasma, porque suele pasar el plasma que como tienes varios, no solamente la isquemia, sino también tiene otros procesos que producen inflamación, por ejemplo, los propios sujetos de eso, que tienen ya un proinflamatorio basal, que la relacionada con el estrés oxidativo, o por el estilo de vida que llevan los pacientes, también pueden tener alteración hepática, que también producen esos mismos marcadores. Yo no sé si todavía te quede plasma, pero si es que te quedara, ¿tienes algún otro marcador pensado en medir? Teníamos muchos marcadores que queríamos medir. Todo se fue ajustando a, a las posibilidades reales de hacerlo. Quisimos intervenir lo menos posible al paciente, entonces partimos de la base de que nosotros no solicitamos una muestra de sangre extra. Nosotros usamos los remanentes de plasma del laboratorio. Entonces eso nos acotó a una licuota muy pequeña, que nos alcanzó justo para lo que habíamos planeado desde el inicio. Dentro de estas variables y estos elementos para poder incluirlo en el modelo de regresión, efectivamente lo que hemos visto es que el hábito tabáquico en los pacientes que está presente, la inflamación y el estrés oxidativo se nos ha disparado, ¿sí? Hipertensión, no hemos visto una alta relación en los marcadores, pero sí también el elemento dislipidémico. Entonces, claro, efectivamente, toda la comorbilidad y todo el estado metabólico basal va a generar un impacto, y por eso es que dentro de esta mirada, en este momento, yo no tengo una idea para generalizar, ¿ah? Simplemente estoy pensando en una idea inicial de ir caso a caso, entender qué es lo que está pasando en ese sujeto, conversar directamente con los médicos a cargo de cada uno de estos pacientes y decirle cómo podemos seguir a una siguiente etapa donde quizá podamos controlar aún más o controlar algunas variables para poder después seguir entendiendo un poco mejor el comportamiento de estas isquemias. Entonces, nos hubiera encantado hacer muchísimas cosas. De hecho, hicimos cotizaciones por perfiles completos, hicimos cotizaciones con Santiago para poder usar unos aparatos impresionantes, pero tanto por el precio como por la poca muestra, estábamos muy limitados. Entonces, no les quise contar todas las limitaciones de este estudio, pero entenderán que hay muchísimas, ¿ya? Desde que la gran mayoría de los datos no los adquirí yo, ¿ya? Entonces hay muchos elementos, de hecho hay algunas resonancias incluso, que yo veo la señal, veo el ajuste, que no ajusta nada, y yo digo, o aquí el médico se quedó dormido y no le movió la mano, o simplemente ese cerebro no está haciendo nada.
¿ya? Entonces hay muchos elementos como limitantes, pero sí, nos hubiera incluido en generar un perfil completísimo. Igual, solo para que sepas, acá la misma facultad, en el laboratorio de ensayo específicamente, pueden trabajar con John Villena o Carlos Caran, que ahí también se realizan varios ensayos de oxidativos. Y con los protocolos para plasma también, pues si lo necesitan. Muchas gracias. Y entonces la última pregunta, Alex. Sí, no, y lo mío era muy en la línea de la pregunta anterior, felicitaciones antes por tu trabajo. Muchas gracias. Te iba a consultar si en la literatura existen factores predictores no asociados a inflamación que, como bien dices, son súper variables y dependen mucho del estado basal del paciente. Pero tal vez en la otra cara, en la otra lista, que son los marcadores antiinflamatorios o pro-resolutivos del virus, y en algunas condiciones patológicas son súper buenos indicadores de progreso en una condición patológica X. Entonces, en la literatura existe algo al respecto asociado al flow, y si eventualmente puede ser uno de los otros posibles marcadores. Sí. Exactamente, sí. Dentro de la literatura, especialmente en modelos animales, hablan muchísimo de estos elementos antiinflamatorios. Exactamente, o resolutivos, cómo poder tener mejores estrategias y mejores recursos ante un elemento que pudiera aumentar la inflamación o el estrés oxidativo con un daño. Hay varios trabajos incluso con isoprostanos donde generan una carga inicial de estos elementos resolutivos y efectivamente el daño oxidativo es muchísimo menor. Queríamos inicialmente integrar estos elementos más resolutivos, pero ya sabrán que no funcionó. Pero efectivamente, o sea, dentro del entendimiento de este fenómeno altamente complejo, nos pudiéramos detener en cada una de las cascadas de señalización y poder encontrar quizá múltiples elementos, y ahí son trabajos que se están realizando en modelos animales. El principal foco era salirnos un poco de lo micro, observar lo macro y poder ver desde lo macro y principalmente desde los recursos que hay en un servicio de salud, básicamente. Entonces, por eso nos ajustamos a la PCR, por eso pudimos integrar la interleuquina 6, porque después del fenómeno, ¿cómo se llama? La pandemia, ya que se me había olvidado, ya después de esta inflamación asociada a la infección por COVID-19, en el hospital apareció la posibilidad, especialmente por el apoyo del doctor Cox y de médicos intervencionistas y de la UCI, que empezaron a decir, necesitamos la técnica de interleuquina 6 en el hospital. Y gracias a esa logística es que yo pude incluir en este trabajo la determinación de la interleuquina 6. Me hubiera encantado que en el hospital hubieran dicho, ¿y por qué no les hacemos un panel completo? Perfecto, tráiganlo, determínenlo, hagámoslo. Y en ese momento yo hubiera sido feliz de subirme a ese barco. Entonces, nos ajustamos muchísimo a la realidad del flujograma del hospital. Nos condicionó, nos limitó, pero al mismo tiempo nos permitió poder generar información que estaba posible de generar en este hospital, pero que no la estaban viendo. Entonces, desde que este estudio inició, ahora los médicos tienen casi que como su propio gold standard pedir interleuquina 6. Y están pidiendo interleuquina 6, los becados de neurología están haciendo trabajos con la interleuquina 6, porque es al final el ambiente que se está generando desde la clínica para poder tener una mirada a un proceso más básico y celular. Entonces, es diferente al escenario que están ustedes, donde ustedes dicen, veamos cuáles serían las mejores condiciones y busquemos todos los elementos que puedan estar influyendo. Y después de que evalúan uno, dicen, pero nos queda este otro, evaluamos el otro, y evaluamos el otro, y sigamos generando datos. En este caso, partimos de una muestra ínfima, una muestra limitada, y la posibilidad de acceder al paciente solo en un momento. ¿Ya? Me hubiera encantado, la última, con esto termino, poder hacerle resonancias seriadas. Me hubiera encantado que fueran adquisiciones de interleuquinas seriadas para poder evaluar la dinámica de ese elemento inflamatorio, poder evaluar desde la hora 6, la hora 12, la hora 18, y quizá pudiéramos haber dicho mucho más, pero es lo que pudimos hacer en el hospital, y de verdad que, créanme que ha sido asombroso. ¿Sí? Ahora no me perdonen si después, eso, gracias. Bueno, agradecemos a Astrid por la presentación.
Y le deseamos también la mejor de las suertes para su tesis doctoral y a todos sus fan clubs también. Ya, y ahora nos vamos entonces a ver los pósters. Quisiera pedirle a los profesores que nos acompañaron ayer, que está Claudia Guayo, la profesora Alec, Rienzi Díaz, Suyi Pedroso, que está por ahí, sí, ahí la veo, y quisiera pedirle a un profesor más que nos pudiera ayudar, el profesor Fabián Pardo, que nos acompaña también de San Felipe, por favor, y tenemos la rúbrica en español, pero por eso vamos a dejarlo así. Si estos profesores nos pueden acompañar para ser de jueces, se me quedaba la rúbrica en la oficina, así que la voy a ir a buscar y se las traigo. Yo les invito a todos a ir a ver los paneles y por supuesto al póster, o sea, perdón, al cóctel. Gracias.
Tienen claro para mostrar en este mismo en este momento. Que la persona que no tiene que bueno, no sé,
¿Ganó? Ya, vamos. No hay ninguna otra más posible. Sí. Sí. ¿Sabes lo que podríamos hacer? Que a los dos primeros premios se los entregará. Ya, hagamos eso. Entonces, vamos a ver acá, se lo he dicho a ella. Y chequen estos premios. Entonces, después, terminamos, yo digo unas par de palabras agradeciendo a la audiencia, ¿no? Ya, ya. Ya. Hola, hola, hola. Bueno, ya estamos en las últimas del simposio. Entonces, antes que anunciar a los ganadores de la sesión de póster, quisiera agradecer a los evaluadores, a todos los expositores quienes participaron, y bueno, a los evaluadores por tomarse el tiempo y estar ahí viendo póster por póster, así que muchas gracias, se pasaron. Y por supuesto a todos los expositores, a todos los trabajos estaban súper interesantes. La verdad es que fue súper difícil la puntuación porque todo estaba súper bonito, inclusive teníamos hasta gente de pregrado presentando, teníamos de magíster y de doctorado, así que felicitaciones y muchas gracias a todos por su interés y participar, se pasaron de verdad y les deseamos junto a doctor Rienzi Díaz lo mejor de los éxitos para sus trabajos y sus tesis. Bien, tenemos entonces al final 3 premios, porque tenemos un segundo lugar y tenemos empate en el primer lugar. Entonces el doctor Gary Sick va a hacer entrega de este pequeño regalo y luego los certificados con la premiación le llegará a sus correos electrónicos. Bien, el segundo lugar es para el señor Mario Espinosa. ¿Sí? Y luego tenemos el empate entonces en primer lugar y se quedó para 2 señoritas. Señorita Paula Montaña. Y perdona que tengo mal escrito aquí el apellido, entonces Rocío Corrales, ahí está. También Rocío Corrales. Así que felicitaciones a todos, a los ganadores también. Y recuerden que los certificados les llegan a su correo electrónico. Voy a hacer ahora. Gracias, Tamara, por tu excelente performance como chair de este simposio. Yo simplemente antes de cerrar quisiera agradecerle, tal como Tamara ya lo hizo, por el entusiasmo de la participación y porque de alguna manera hemos recuperado esta suerte, digamos, de hacer eventos en vivo después de la pandemia. Este es un simposio que lo iniciamos en el año 2016 y luego vino la pandemia y eso no significó, digamos, la imposibilidad de seguir haciéndolo. Pero ahora que la pandemia pasó, tuvimos la idea de recuperarlo y ha sido realmente un evento muy entusiasmante y sobre todo, digamos, con la participación de los pósteres y todos los estudiantes de máster, etc.
Por otra parte, decir, digamos, desde que este evento comenzó, hemos tenido la presencia de Harry Sick, que ha sido un excelente, digamos, partner en el desarrollo, digamos, de la investigación en nuestra facultad. So, Gary, I would like to thank you because you've been involved in this symposium for the last, 7 years. The first time you came was in 2016, and you're still here helping us, to carry on with research. So, thank you very much, and me gustaría que le rindemos un aplauso. I would like to just compliment all the poster presentations. They were truly outstanding. They're of a quality that you rarely see. And I know many of you are only master's students, and it's just remarkable that you're making. So, congratulations. Así que nos veremos el próximo año con un simposio quizás mucho más grande que este y con muchos más posters y más premios. Muchas gracias.